तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाऊं। सोरठ महला पंजवा, राजन मह राजा उरझायो, मानन में अभिमानी, लोभन में लोभी लोभायो, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावै, पेख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, हीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मह विद्वंसी रचया, नैन देख सुख पावै, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै। जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलया अंतर जामी। नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलया अंतर जामी। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 613 ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾ, ਕਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ। ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? हे मेरे मालका, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। हे मेरे मालका, मैं तेरी भगती तां करदा ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। हे ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 613. So Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat that creates the light and cheerful mood to enable our mind to focus. In today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the fifth Satguru, reveals to us the divine principle. God is very kind and fulfills the desires of everyone, sooner or later. But we need to be very wise what to ask for. In my life, and you can look at your life, how many things you wished and then you regretted, wish I hadn't asked for this blessing. So what we should ask for in return of our bhakti, our devotion, our meditation. And although you may not be doing any meditation, what desire you should have in your mind so that your life is full of joy and bliss. At the end of the day, we all want to be happy. We all want to be joyful. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj in two lines reveals what we should ask for. पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै. God, you have blessed me this beautiful human body. And I understand this is very precious opportunity. I want to remain in your presence and keep serving my true Guru. In fact, you are my true Guru. And Guru Granth Sahib's Bani, the sermons of Guru Granth Sahib, are your words. So enable me and give me that passion, the desire to implement your message, your teaching in my life. And I want to remain in your presence. May I sing your glorious praises all the time and remain absolutely content and accomplished. This is the blessing we need to ask for. Because at the end of the day, it is contentment which will bring happiness in our lives. So breaking down the meaning word by word, Pekh means to see, to behold. Nikat means close. So God, I want to see you close to me. I want to live in your presence. Kar Seva Satgur. I want to serve the true Guru, implement and practice the teaching of true Guru in my life. Har Kirtan hi traptava. Kirtan means to praise and adore. Triptava means fully content. Rahav. हर जन को यही सुहाव है. Har Jan. Har means eternal God. Jan means humble servants of God. Suhava means pleasing. And this should be the prayer of humble servants of God. In return of their bhakti, the good deeds, they want
who realize God. Nothing else. There is no worldly desire. But there are so many people you may have come across in the past. They meditated, they worshipped God to be the kings or queen. They wanted the power. And God blessed them with power because God fulfills the desires of all the living beings. Even a little ant, God listens to the prayer of a little ant. Bhai Gurdas Ji reveals in his Vara, God listens to the prayer of an ant before the prayer of human beings. So God is Antarjami, inner knower of everyone. So any desire you have in your mind will be fulfilled sooner or later. But remember, it may be not this life, which means you have to go through suffering again to fulfill that desire in next life, which is very bad news because birth and death cycle is full of pain and suffering. Guru Maharaj reveals in the Bani. So we shouldn't be asking for any worldly desires. It's very clear because even the kings who because of their good karmas and because of their desires have become king in this life, they are miserable. They are not happy. People with so much wealth, they are not very happy. So many of them are committing suicide. So money doesn't help. The power doesn't help. So opening line of the Hukamnama is Rajan मैं Raja urjayo, Manan मैं abhimani. The king who has been blessed with the kingdom, now he is so busy in looking after his kingdom, forgotten God, which is a bad news. So one meditated to acquire kingdom and got the kingdom, now has forgotten God, stopped the meditation, which is a bad news. Manan मैं abhimani. Manan means arrogance. Abhimani means arrogant person. So arrogant person is always feeding his or her ego, is busy. That is how that person spends his life, forgets God. So because of his meditation and good karmas, he wished for power, wished for wealth and prosperity. Once that person has all those blessings, forgets God. Again, it is a bad news. लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी. Loban means a greed. I want this, I want that. Although you have so much, you want more money. You have a beautiful house, you want second house. This is what greed does to us. So the greedy person wastes away his life or her life accumulating more and more wealth, forgets God, which is again a tragedy. But those who love God, those who have wisdom of the true Guru, they meditate and perform good actions. Why? Because they love God. That is the essence of meditation and good karmas. You should do good karmas, you should meditate, you should adore God because you love God, because you want to realize God, which is the true purpose of this human life. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj has
given us so many metaphors so we can understand the message. हर जन को यही स्वभाव है. So the meaning of ज्ञानी means enlightened person. त्यों हर रंग रचे ज्ञानी. The enlightened person meditates upon God because wants love of God. This is the occupation of God's humble servants. We have done the translation of this line already. पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ. They want to study Guru Granth Sahib's Bani more and more. They want to learn about God's will, God's word, and adore God and remain absolutely content in their lives. They chill out, as people use this phrase, I'm chilling out. They are absolutely chilled, they are cool and peaceful. They live in God's presence. In Sukhmani Bani, Guru Maharaj reveals those who live in God's presence 24 hours of the day. They are blessed with Brahm Gyan. Amalan syo amli lapatayo pooman poom pyari. So there are some more examples. God's devotees, they love God and live in God's presence like an amali person, an addict. Addict person is addicted to addictions, drugs. Without drugs, addict can't live. Similarly, God's devotees, they can't live without God's love. Puman Pum Pyari. Puman means a landlord. Pum means land. Pyari means loving. A landlord multiplies his possessions, his wealth, loves his land, loves his house, and spends all his life investing money in one property and then second property and then moves on to the next country. There are so many people living in China who have invested in properties in London. So they spend precious time of their life in dealing with worldly affairs. And forgetting God brings misery in their life. In this life and next life becomes miserable. हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी. Kheer means rice pudding, but meaning of kheer here is milk. Barak means a child. Lina means pleased. Child loves milk. That is his food. That is the feed. Similarly, the saints of God, they love living in presence of God. Prab Sant aise hitkari. Hitkari means to love all. The saints of God, they see God in everyone and they love all. They live in God's presence. They are kind, compassionate. Another example. Vidya में विद्वंसी रचया नैन देख सुख पावे. Vidya means education, to acquire more knowledge. Vidwansi means the person who studies, a scholar. Rachya means engrossed. So there are so many scholar peoples, there are so many scientists. They spend all their life doing research. Nain dekh sukh pawe. And when they see their inventions with their eyes, they are so happy.
They look at their invention. The person who developed the technology to fly. There were two brothers, Wright brothers. They saw the birds flying around in the sky and they wanted to fly. And that's how we have the aviation industry right now. It is because of the Wright brothers. They wanted to fly, they had their bicycle, they installed the wings on the bicycle and wanted to fly. And they did fly for 30 seconds in their first attempt. And they were trying all this flying next to the sea so that if they came down quickly, they will fall in the water. So people want to know new things. There was no mobile technology, but people have done the research. Now everyone almost has a mobile phone. But remember, the technology was there right from day one. Similarly, there are a lot of people who want to be spiritual. They study religious books, and all their life they spend studying, studying, and studying, acquiring more knowledge, which is good, but they do not understand why they are acquiring the knowledge. So Guru Maharaj reveals that purpose of acquiring the knowledge is to know and realize God, which a lot of people forget. ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ Guru Bajo, Tatta Sarna Jani. Tatta means essence. People study Simritis, Shastras, Vedas, which all the religious scriptures, but they don't understand why I'm doing this. They just want to acquire the knowledge and compete with others and show off to others. Like in Asa Divar Bani, Guru Nanak Dev Ji Maharaj has captured how people used to compete with each other for their religious knowledge. पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ. People study and study and study, and they used to bring the books they have studied to show off. I have studied so many books. They are more than yours. So there used to be competition. But Guru Maharaj is saying, don't waste your time. You should be focused on serving God. You should be focused on living in God's presence, which will bring you the true joy of life. जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे. Rasna means tongue. Saad means tastes, flavors, and players. Lubani means engrossed or busy. Tongue enjoys different kind of things. It enjoys different kind of delicacies, different drinks, different kind of food or recipes. People spend 3 to 4 hours on the dining table. Especially when people go out for dinner or lunch with their friends or families, they spend 4 hours, order starters, then main food, and then dessert. 3 course meal or sometimes 5 course meal. Why? Do they need that food? The answer is the taste of the tongue, player of the tongue. So tongue is so much engrossed in enjoying the flavors of this world. Tongue also talks, enjoys talking, slandering other people. People enjoy that.
People, when they talk about other people, some people can spend hours and hours listening to what other people have done. They don't care about themselves. They, they are so interested and keen to listen about other people. People are interested in gossip. So tongue enjoys gossiping. Tongue enjoy, and the ears enjoy listening to the gossips. Hence, precious time of this life is wasted. But the Harjan, the devotees of God, they enjoy singing God's glorious praises. त्यों हर जन हर गुण गावे. Gun means glorious praises of God. Gawe means to sing and recite. So in the last couple of lines, which we have already covered, Guru Maharaj reveals, जैसी भूख तैसी का पूरक. Whatever one desires for. Bhukh means hunger, implying desire. जैसी भूख तैसी का पूरक. Purak means to fulfill. God fulfills all the desires of everyone, even ant, all the living beings, humans. Sagal Kataka Swami. Kata means heart. God abides in every heart. He is the master, he is the Swami. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj shares his own desire. And that's the desire we should have. नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलया अंतर्जामी. Nanak, your devotee, has the pyas, the thirst to see you. And God, you have fulfilled my desires. I have met you. You have understood and realized my desire. You are the Antarjami. You are the inner knower. In Rasa Bani we read every day, Jinko lagi pyas amrit se khai. What does it mean? Only those people will be able to realize God who have pyas, the thirst to meet God, who have desire to meet God. So that desire is created when we see God in everything. We have to practice. It's not easy. It's not easy at all. But when you start practicing, you will see God in everything. You will see God's creativity in a little insect, how it flies around and moves around. It's just amazing. When you start looking at your own body is amazing creativity of God. It is a miracle. It reminds you of God, and you want to then see the Creator. सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਉਰਚਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ. ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ. ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ. ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੁਰਖ. ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ
ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੋ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਉਰਜਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਮਾਨਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਮਾਨਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਪਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੋਭਨ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ, ਤਿਉ ਹਰ ਰੰਗ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਇਹੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੋ ਨੇਰਾ, ਮਿਟੇ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਲਨ ਸਿਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਮਨ ਭੂਮ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਖੀਰ ਸੰਗ ਬਾਰਕ ਹੈ ਲੀਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ।
ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆੰਸੀ ਰਚਿਆ, ਨੈ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਲੁਭਾਨੀ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।